ஹலோ, யாரு? தன்ராஜா? நான் தான் ராமசாமி பேசுறேன். Hello, welcome to Vanka Pesalam. இன்னைக்கு என்னோட guest, my brother-in-law, Mr. Shamashekhar. Hello, Atang. Hello, Sridhar. Very good. Happy Thanksgiving to you, Preeta, and the girls. Oh, thank you. அதான் நம்ம இன்னைக்கு இப்போ யூஸ்வலாக இப்போ நம்ம வீக்கெண்ட் தான் வீடியோ போடுவோம். இன்னைக்கு நல்லா வீக்டேல போடுறோம். இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் இன்னைக்கு தேங்க்ஸ்கிவிங். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் வி கோன் டாக் அபவுட் அன் ஆன்கோயிங் கிரிக்கெட் மேட்ச் சீரீஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. India just won the first test match, so let's talk about that. So நீங்கள் லைவாக பார்த்தீங்களா இல்லை just follow the scores? I saw some portions on live, but then the rest I had to catch up on the highlights. Okay. But I did manage to see day 2 and some of day 3, Live. most parts live. That's good. நான் வந்து எவ்ரிடே ஐ saw the first session live. ஏன்னா எனக்கு கரெக்டாக எனக்கு என்னோட டைமுக்கு வந்து 8 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு 10 மணிக்கு முடியுது இல்லை 8:20 ஆரம்பிச்சு 10:20 முடியுது அந்த ஃபர்ஸ்ட் செஷன் ஈவினிங் நைட்டு. ஸோ கரெக்டாக லைக் பிஃபோர் ஐ கோ டு பெட் 2 hours பார்த்துட்டு நல்லா இருந்தது அது. ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போ பிஃபோர் திஸ் சீரீஸ் ஸ்டார்டட் வாட் வாஸ் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் ஃபார் த ஸ்கோர் லைன் before it started? Before the series started, I was very apprehensive of any major success for the Indian team. Because my hangover was still that at home they lost with New Zealand. So I had very low expectations. And going to Australia and playing in Australia is usually what you call the environment, the pitches, everything is very different. So, I mean, honestly speaking, my expectation was quite low, which means, Rumbo Gangoa, I was not feeling very confident to say these guys are going to sweep or they're going to win the match or something like that. So, and also the first day I did not watch the match. It was like a half working day for me. So I was outside and I was laughing and saying India all out for 150 or 160 or some small number. This is like, it's going to be tragedy. But Australia was like 60 for 7 or 70 for 7 or something. Then it suddenly looked like, what's happening? Like, I think that is when it caught my attention. I said, hey, I need to go watch it and see what's happening. And I was hoping next day, I hope these guys wrap them up under 150. But I think the Indian bowlers led by Bumrah, they did a fantastic job. I mean, nobody in the world would have believed that when the team goes to bat first, scores 150, and Australia is going to score any number less than that. It's going to be 2 times that is what you would have expected. But they had the mental strength or the belief in themselves to bowl. And they exploited the same conditions which our batsmen failed. So they said, if it is difficult for the Indian batsman, we can make it difficult for the Australian batsman. And for the first time, Indian bowling, Indian fast bowling is seen as unplayable. I mean, particularly. So when Australia was all out for 100, and I think we had 46 runs or 50 runs, less than 50 runs lead, I thought that was a good thing. The first turning point in the game was when on the day 1, Bumrah took those wickets and reduced Australia to 60 for 7, 67 for 7 or 70 for 6. Some number less than 70 they were. That was the first turning point. But the bigger one, I thought one that totally turned the game is the second innings opening partnership between Jaiswal and KL Rahul. They were 200 for no loss and 201 for 1. Yeah. I mean, that kind of set completely. I mean, that at which stage I think the team would have said, hey, batting is now sorted out. It's just a clean batting pitch. If you don't make mistakes, you can score runs. I think that foundation was set. I think Kohli came good on a very important day. Very important day. I think he ensured that the score went all the way up to 480 or something like that. So I think what you call the highlight of the match, if you have to pick 2 players, I think it will be Bumrah and Jaiswal. Yeah.
So நான் வந்து the way I see the match, நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ 2 hours தான் பார்ப்பேன் நான் before I go to sleep. I'll just like bookmark the score card and then I'll go to sleep. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்தேன்னா போய் அந்த கிளிக் பண்ணால் ஸ்கோர் வந்துடும் அப்படி தான். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் நான் படுத்து தூங்கி ஆயிடுச்சு. நான் செகண்ட் டே மார்னிங் நான் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் நைட் வென் டு ஸ்லீப் இந்தியா ஆர் லைக் சம் ஐ மீன் 100 for 8 என்னமோ. அப்போ பயங்கர லோ ஸ்கோர் போச்சுடா சொல்லிட்டு படுத்து தூங்கியாச்சு. அடுத்த காலத்தில் ஸ்கோர் கிளிக் பண்ணால் ஓ அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஷாக் 6-7 வா அப்படின்னு. அதே மாதிரி செகண்ட் டே கிளிக் பண்ணால் மறுபடியும் ஓ அதான் 172 for no loss இந்தியா என்னங்கடா அப்படின்னு. அப்புறம் தேர்ட் டே கிளிக் பண்ணால் கோலி செஞ்சுரி. எவ்ரி டே மார்னிங் கிளிக் ஆன் த ஸ்கோர் ஷாக்கிங். அதோட முக்கியமானது அவங்க 12 for 3 அவங்க ஆஸ்திரேலியா. I think I mean first day the game saw 17 wickets. Yeah. On the first day there were 10 wickets of India and 7 wickets of Australia. 17 wickets. Day 2 I think in the whole day I think we were seeing like 3 wickets தான் மொத்தமா. 3 wickets now. So I think it was like 300 for 3 or something like that. I said, man, if they play well on the third day and if they can take the score nearly 500, it's going to be fantastic. I think what you could have imagined saying this could be the best outcome, possible best outcome, I think that happened. That happened. And I think Jaiswal, Rahul, Rohit, and I think very, very good innings by Washington Sundar. நிதிஷ் ரெட்டி அதான் முக்கியமான இன்னிங்ஸ். இப்போ நீங்க பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த நிதிஷ் ரெட்டியோட அந்த 41 அந்த ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஹியூஜ் கான்ட்ரிபியூஷன். Very, very good both. I think he did well, and I think I also felt Kohli's innings was contrast. The first 50-60 runs was very careful, very singles and twos and very, very carefully played. But I think the second part, when he crossed the 60 or 65 to 100 happened in real quick time. And I think somewhere the message would have been sent to him. Bumrah would have told them. Bumrah would have told them, man, whatever you want to do it fast so that we get 10-15 overs. So there was hurry. And I think that was more visible when Nitish Reddy came to play. I mean, he was whacking. Among 4-6 areas, Kohli also started racing. So I think it was what do you call, as an Indian fan, as an Indian supporter, whatever the best game. possible outcome, what you can ask, hey, can they score 500 runs and set a target of 500, the target of 520? On the third day, can they take 1 or 2 wickets? They took 3 wickets. So at the end of the third day, I think Australian defeat was confirmed. இல்லை பட் அதான் எல்லாரும் இப்போ இந்த பும்ராவோட கேப்டன்ஷிப் எல்லாரும் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாரும். த வே ஐ சா இட் இஸ் ஹி வாஸ் நெவர் ரியலி சேலஞ்ச். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா டிட் ஆல் த ஃபேவர்ஸ் டு பும்ரா. அவனுக்கு என்னென்ன வேணுமோ இந்த அவனுக்கு 1 wicket எடுத்துக்கோ, ரன் வேணுமோ எடுத்துக்கோ, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தாங்க. பட் கமின்ஸ் வாஸ் ஃபுல்லி சேலஞ்ச். ஹி ஹேட் டு கோ டு பிளான் ஏ, பிளான் பி, பிளான் சி, பிளான் டி. நான் என்னென்ன ட்ரை பண்ணுமோ ஹி ஹேட் ட்ரை எவ்ரிதிங். ஸோ பும்ரா கூட ஸ்டில் லைக் வாண்ட் டு சீ like in a couple more test matches where India is in a very struggling stage. He is still positive varam paakano. But Bumrah vande I don't know, I mean he is like once in a not even a lifetime kuda kedana, once in a whatever a bowler. People are like comparing to saying he is the all time great அப்படினு எல்லாரும். not even India கூட கிடையாது, இந்தியா கிடையாது, ஆஸ்திரேலியா சொல்றான், அவன் டீம் சொல்றான். அவன் தான் இது ஒன்ஸ் இன் a generation, not even once in a அவன் அவ்வளவுதாங்கிறான். he is the greatest bowler. அவன் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா 20 வச்சிருக்கான் ஆவரேஜ். அவன் அப்சல்யூட்லி நட்ஸ். சிட் பான்ஸ் தான் வச்சிருக்காரு 20, பட் சிட் பான்ஸ்லாம் கணக்கு கிடையாது. ஏன்னா லைக் ஹி பிளேட் ஆன் அன்கவர்ட் பிச்சஸ் அண்ட் இன் இங்கிலாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா. இப்போ வந்து இஸ் பிளேயிங் இன் இந்தியா பாதி, ரைட்? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பயம்னா ஹீஸ் டு பி லைக் ஃபுல்லி ஃபிட் இந்த சீரீஸ், ரைட்? ஃபுல்லி ஃபிட்டாக இருந்து ஒழுங்காக பவுலிங் போட்டால் நம்ம வி ஹேவ் அமேசிங் சான்ஸ் நமக்கு. ஏன்னா அந்த ஓப்பனிங்கை செம்ம கிராக் பண்ணலாம் நம்ம. I think the Australian media, Australian cricket commenters, analysts, everybody is saying Bumrah is unplayable. I think there's a fear psychosis in the Australian batsmen whether they can ever play Bumrah. I think that to me is more than winning the game, it's winning the mind game. I mean, virtually Australian press is of the view saying, hey, Bumrah is unplayable. In fact, there was a meme, I don't know whether you saw it. Somebody said, the Siri play Bumrah as a song. Then it answers saying, no, Bumrah is unplayable kind of thing. So I think
Bumrah's accuracy is, he's able to dictate the terms to the ball that this is the line, this is the length, this is the bounce, this is the swing, this is the yorker. Precision, Precision. precision. I don't think any fast bowler has achieved that level of That level, precision. yeah. இல்ல இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா the way what I was seeing is they never played a cover drive, straight drive, on drive. எந்த டிரைவ் இல்லை பும்ரா கூட. அந்த கட்டுக்கிட்ட ஆடணும், ஓகே, ஏன்னா பவுன்சி பிச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அது டிட் நாட் பிளே வெரி ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு மீன் அத்தாரிட்டேட்டிவ் ஷாட் அகேன்ஸ்ட் பும்ரா. ஓ, யாருமே விளையாடல. அது ஒரு இவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரம். ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்ல இவ்வளோ பெரிய ஒரு போலரை ஆஸ்திரேலியாவில் போயிட்டு ரைட் அவன் விளையாடனா அது என்ன ஒரு போலிங் போட்டிருக்கணும் பும்ரா, ரைட்? I think I'll tell you, Sridhar, I think I've been following Indian cricket at least from 1983. In 1983, I was just about 19, 20 years old. And at that time, my memory was that famous West Indian, Yeah, three or World four Cup. players would come. Marshall, Michael Holding, Joel Garner. I think after that, no other team produced that kind of fast bowling pack. I mean, they didn't even bother about spin. Whereas for the first time, Indian bowlers, if you notice, Siraj did a very good job. Siraj bowled well, Rana bowled well, right? I mean, how many hits Australian players took from Rana? Yeah. And that reminded me of how Indian players used to get hit Yeah, from West yeah. Indian bowlers. Because the ball is so fast and the bounce is unpredictable that he is not able to see and defend or Yes. lead. அடி வாங்குறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான். No batsman wants to take the ball on the body, Wow. which means he is not able to judge. Good. Normally a good batsman will say leave or play with your bat. Getting hit on the body is totally means that the bowler is unplayable. Yeah. See, the other scary part for me is, I don't know if, whether I'm boasting because I'm Indian fan and what about India in the team there are still like genuine superstars waiting in the back, waiting in the lineup. Rohit Sharma, Shubman Gill, Ashwin, Jadeja, Shami. இந்த 5 பேர் இந்த டெஸ்ட் மேட்சே விளையாடல. அவங்க எல்லாரும் நம்பர் 1 சாய்ஸ் பிளேயர்ஸ் டெஸ்ட் மேட்ச்ல. அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா யாருமே கிடையாது. ஆஸ்திரேலியா they chose the best 11 possible. That's it. There is nobody. ஐயோ பாத்தியா இவன் மட்டும் இருந்தா இப்ப ஜெயிச்சிருப்போம். No, there is absolutely nobody waiting in the wings for Australia. அது என்ன நமக்கு பயமா நினைச்சு பார்த்தா எனக்கே பயமா இருக்கு. இப்போ டெக்ஸ்ட் மேட்ச் இஃப் ஷர்மா கம்ஸ், சுப்பன் கில் கம்ஸ், இமேஜின் இதே பிச்சில் ஷாமி போலிங் போட்டிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும்ட்டு, ரைட்? இன்னொன்று யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ ஆஸ்திரேலியா cannot prepare a seaming pitch because we are the bowlers to cover them. They cannot prepare a spinning pitch, we are the bowlers to cover them. They cannot prepare a flat pitch, we are the batsmen to cover them. So என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த அப்படியே வச்சிருக்கேன் இப்போ, ரைட்? That will be interesting to watch. Right? I think Adelaide is going to be a very interesting match because they refer that as the pink ball. Pink ball. It's a day-night match, and pink ball can be Swinging. another dimension. We can't. It's not standard. It's not usual red ball kind of thing. So there is an element of uncertainty how it is going to play out, and I think there's a long gap before the next test match. So it hopefully gives Australia some time to regroup, rethink, and come back better. But for India, I think it's a good problem to have that such a bench strength. I think we can actually play 2 teams on the same day, Same day. and chances are we're winning both the matches on the same day. Yeah. So we have at any time to put 3 teams together, which means on the same day we can play 5 day. Another team plays 1 day in some other country. And Another T20, team plays T20 on another. We can still do. That is the bench strength. And I think where did this bench strength come? I think in a way thanks to IPL, because IPL has created 8 or 10 teams, and pulling out 3 teams from that is not so difficult because the talent is bursting. So you're right. I think what should I say? I mean, what is going to happen for the next test match? Rohit is definitely going to be back because we saw him on the nets.
So if he comes, then Padikkal is likely to get dropped. Padikkal out. Padikkal, I don't think he has a game for Test cricket. நான் பார்த்த Yeah, வரைக்கும் so I'm saying he is done. Padikkal will make way for Padikkal is Rohit. out and Jurel is also And out. Jurel will make way for another player. The Shubman Maybe Gill. Shubman. The Shubman Gill. And then, depending on the reading of the situation, they may either play Ashwin or Jadeja, depending on which spinner is better for that day. I think that change may happen, kind of. Yeah, Ashwin, maybe I think he could have played in this Test match. I don't know why they went with Washington Sundar. Bowling சுமார் தான் போட்டான், but batting he really played well. பாராட்டலாம். But I think Ashwin would have had a much more impact than Sundar on this pitch, on the day 4 pitch, maybe. I don't know. But again, அதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும்ல, அதுக்கு ஒரு எவ்வளவு பெரிய கட்ஸ் வேணும். ஒரு somebody with 500 wickets, நீ உட்காரு நான் இவனை போறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் உண்மையிலே அங்கதான் வந்து ஐ திங்க் அவர் கிரிக்கெட் ஹஸ் கான் அ டிஃபரெண்ட் லெவல், ரைட்? இப்போ நான் வளரும் போதெல்லாம் எவனும் ட்ராப் பண்ண மாட்டாங்க. என்னது ஐயோ இவரெல்லாம் அப்படிங்க ட்ராப் பண்றது எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை. வெங்கட் ராகவன்லாம் வந்து இவர் பிளேயிங் ஃபார் லாங் டைம். அஃப்கோர்ஸ் ஏர் ஸ்கில் அண்ட் எவ்ரி திங், அது வேறு சமாச்சாரம். பட் ஸ்டில் இப்பெல்லாம் வந்து நோபடி கேர்ஸ். இப்பெல்லாம் இல்லைன்னா இல்லை தான். யார் பெஸ்ட் 11 அதுதான். I think the other good thing is also every team member contributed. Everybody. I mean, we know Nitish Reddy played a beautiful innings. Beautiful goal. Rana played well. எல்லாருமே. Rana played well. Siraj did very well. Of course, Bumrah, Kohli, KL Rahul, all of them. I think the Jurel's catch, if you saw in that, the reaction time is 1 millisecond. 1 millisecond. Ball hits the bat, and from the bat to catch is 1 second. He just plucked it. I think even in slow motion, it looked fast. So it was very, very good. So that way, I think every player is playing, and I think somewhere, if you just let, I mean, this is my personal view. If you don't bring too much stars and high-profile people and just put normal people, and one of the normal people to be a captain, I think the chances are they'll play much better. Whereas if you see Virat Kohli, Rohit Sharma, they're all stars. Like, I mean, they're like bigger than real life image. Right. So they have to live up to that, and others have to match up to that. All those confusions there. When Bumrah is the captain, there's nothing larger than life to do. Just play the game. இல்லை பும்ரா கேட்ட நான் இப்போ இன்னொன்று என்ன பாராட்டேன்னா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, அந்த செகண்ட் டே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாலில் ஹி காட் கேரி அவுட். He took a 5 wicket haul. எல்லாரும் கிளாப் தட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் கிளாப் நேராக போயிட்டான். லைக் வென்ட் த bowling mark and just like waiting for the next guy to come and bat. அவங்க வந்து கூட நின்று கை தட்டுறது எதுவுமே இல்லை. அவன் விக்கெட் எடுத்தான், எல்லாம் இப்படி கை காட்டினா நேராக போயிட்டான் போலிங் போகிறதுக்கு. அவ்வளோதான். அவன் என்ன வேலை உண்டோ அதை பார்த்துருக்காங்க. அவனுக்கு அந்த இதெல்லாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஃபெட்டிங்ஸ்லாம் எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு, ரைட்? ஸோ அதெல்லாம் வந்து he knows his mind is clear. நமக்கு ஒரு வேலை இருக்குது, நம்ம I think if I kind of listen to Bumrah's post-match interview, various other interviews he's done. I think some player also mentioned saying Bumrah enjoys what you call clarity and calmness at a different level. You can see he's not perturbed, he's not anxious, he's not trying to impress, he's not trying to prove a point, he's not trying to argue, nothing. He's just calm, relaxed. I think people with that level of calmness and clarity, and if you see all his speeches, I saw some other speech not related to the test match, but some other one. He says, at all the time, I'm looking at to say, what can I do for the team? What can I do to make this game possible? I mean, if you're thinking that, assuming what he's saying is what he's thinking, I mean, that will make you a very different player. Good. So the one thing I noticed as an Indian fan is the Australian press, they were incredibly hard on their team, right? நான் சில கமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னமோ அவங்க ஏதோ அந்த வேர்ல்டு வார் 2 தோற்று வந்த மாதிரி கத்துறானுங்க எல்லாரும் இவனுங்க, ரைட்? நான் சொல்கிறேன் ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்காங்க. ஜஸ்ட் பிளேட் 1 game. Of course, they had a bad game, it's fine. இன்னும் 4 டெஸ்ட் மேட்ச் இருக்கு. Nobody knows what they can easily win the next 4 games. Nobody knows that. Is it 4 more or totally 4? 4 more. 5 test matches. 5 test matches. Okay. Right? So the way the Australian press are like criticizing their own players,
it's எனக்கு I felt it is too much நம்ம கூட அது மாதிரி திட்டம் பண்ண போடுறீங்க. இல்ல, that is natural. இல்ல See, பட் you're இல்ல the- the way they are saying, oh my god, this team is done, ஒரு மேட்ச் தான்டா No, அடிக்கானுங்க. but Sridhar, there is truth in it. Maybe I think that they are saying like I'll something. tell you the truth. I'll tell you why there's truth in it. You went into bat after bowling them out for 150. There's no explanation for 100 the overs. collapse. No explanation. Zero. And then such a mighty Pat Cummins, what's his name? Stark, Hazelwood. Stark and every other has Hazelwood and everybody. I mean, you couldn't move the needle. ஒண்ணுமே பண்ண முடியலையே. இல்ல பட் அகைன் இப்ப நான் ஒரு நியாயமான இப்போ ஆஸ்திரேலியா பண்ண நினைவு வச்சிருப்பேன். ஓகே விடு, ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் விடு, நியூ பால், ஃபர்ஸ்ட் பிட்ச், ஃப்ரெஷ் பிட்ச், முன்னாடி விடு. செகண்ட் இன்னிங்ஸ் அது பிட்ச் அப்படி இட் பிகேம் ஃபிளாட். ஏன் ஃபிளாட்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த செகண்ட் டேல அந்த டேல் வாஸ் வேகிங், ரைட்? அவங்க even though like they didn't add any runs, they were able to stay there for a long period of time. The Stark, Hazelwood எல்லாருமே they were able to play there for a long time. அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு அந்த பிச்சு கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? ஒன்ஸ் இட் காட் பேக்ட் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஹாட் சன்லைட், இட் பிகேம் வெரி ட்ரை அண்ட் ஈஸி டு பேட் ஆஃப்டர் தட். பட் ஸ்டில் ஐ வுட் அட்லீஸ்ட் கிவ் them 3 more matches to make a judgment call like the one that they are making right now. But it is Unless emotional. they are seeing like something that we are not seeing, right? See, there was one, I don't know whether you observed, there was one comment of Hazelwood is kind of saying, Yeah, what was பார்த்தேன். Maybe You know, at the we end don't of know. day Maybe three, yeah. at the end of day 3, when Yes, India sir. had set a score of 500, or I think it was day 3, and Australia was already 12 for 3. Somebody asked, what do you think of this match? He said, no, I'm not thinking about this. I'm thinking about the next match. That, when the match is still at play, for a playing team member to say that means there's no hope. No hope and no confidence Even on in the batsmen. theory, Yeah. even in theory and practice and training, even if you have 500 and only 4 wickets left or 3 wickets, the mentality. psyche of a player should be, we can still win. இல்ல சைக்கியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைக்கி அப்ப ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாசிட்டிவ். Correct. நான் ஒரு கமெண்ட்ரி கேட்டிருக்கேன். இந்த 2018 டூர்ல போயிருந்தப்போ சிட்னி மேட்ச்ல இந்தியா ஸ்கோர் 600 ரன்ஸ். ஓகேவா? அப்ப ஷேன்வான் தான் கமெண்டேட்டர். அப்போ ஷேன்வான் சொல்றான், டே 2ல போயிட்டு இருக்கு, டே 2 முடிய போகுது, இந்தியா வந்து பண்ணிட்டு அப்பதான் ஸ்கோர் செஞ்சுரி, இந்தியா வரல இல்லை இந்த 600 சொல்றான். ஐ திங்க் வி கேன் ஸ்டில் வின் த மேட்ச் அப்படிங்கிறான் ஷேன்வான். எப்படா ஜேபே அப்படின்னா, ஜஸ்ட் பேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ், score 400 runs, declare, dismiss Australia, India for 100 runs, chase 300, what's a big deal? Right? So, அந்த மாதிரி அவங்க இப்ப mentality பார்த்தா, they're always, we can win, we can win. Yeah, we can win. In all sports across the world, and in cricket, is to say, from where you are, yeah, முடியுமா? Your job is to find a way to win. But if you've already made the statement saying, no, I'm not looking at this match, I'm looking at the next match, in a way that tells the reason why Australian press is reacting. Yeah, maybe. So maybe அப்பனா என்னன்னா, இப்ப the bowler he has no confidence on the batsmen, right? Correct. He think like there is no way that these guys are going to get 500 runs. Correct. I think so. I think to me, Australia will start with an acid test. Acid test. Test match 2. India will go with the saying, okay, we won the match. Let's not assume we are going to win everything. Be a little more, what you call, humble, stay to the ground, and focus well. And if you're further augmenting with Rohit Sharma and Shubman Gill, I think your batting is getting even more. See, அங்கதான் இப்ப கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. ஏன்னா ரோஹித் சர்மா maybe I'm pretty sure he will play in the 2-day match against the Prime Minister 11 like in a couple of days. அது ஒரு மேட்ச் ப்ராக்டிஸா இருக்கலாம், right? Shubman Gill thumb injury, I don't know what's going to happen to that if he plays, but I think we have to keep the same bowling attack. We shouldn't change the bowling attack. இதே அட்டாக் இருக்கணும். So maybe கொஞ்சம் batting அப்படி மாத்தலாம். Who knows? Sharma can come and play a blinder of a knock. Nobody knows, right? I mean, nobody knows. The team has on, not only on paper, on capability, Indian team has the capability.
And I think the first one would have given them a lot of confidence. Usually, what happens when India tours to a foreign country, the first test they get whacked. First two test match Usually, எப்பவுமே அப்படிதான் ஸ்டாண்டர்ட். innings defeat or 200 runs. Second test match, they'll play better, but they may still lose. Third test match, they'll win. Because it takes that much time as a unit to adapt to that environment. It's England, it's South Africa, it's Australia, wherever. But this is the first time. And plus, it is summer, so the weather is not a problem. You know, Indians can play in summer weather. Whereas if you're going into New Zealand nippy weather, our players find it very difficult to adapt to that environment. And nippy weather is very good for fast bowling. இல்ல அதான் see all these venues were chosen with proper logic by the Australian team because Perthல நம்மள நவம்பர்ல விளையாடக்கலாம், பவுன்சி பிக்கேச்சு நம்ம ஜெயிச்சிருவோம். பிரிஸ்பேன்ல இப்ப நம்ம ரொம்ப ரேரா நம்ம தோத்தே கிடையாது. அடிலைடு பிங்க் பால். ஸோ பை த டைம் லைக் வி கெட் டு மெல்போர்ன், இந்தியா வில் பி 3 down, right? Then we can win. அதான் அவங்க பிளான் இப்போ, right? Correct. So that was the plan because every time India comes, like we play the first test match at like Melbourne, which kind of suits us, Sydney suits us. அப்படியே நம்ம தப்பிச்சிடும். நம்ம இந்த வாட்டி எல்லாம் ஃபுல்லாக மாற்ற போட்டு எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டு இப்போ பிளான் கொஞ்சம் பேக் ஃபர் ஆயிடுச்சு. காரணம் என்னன்னா இட்ஸ் நாட் த bowlers, இட்ஸ் த பேட்ஸ்மேன். அவங்க பாவம் டெபுட்டன்ட் ஓப்பனர், அந்த பையன் பாவம், he has no clue, right? அந்த பையன் Labuschagne is hopelessly out of form. Smith is still struggling, but we don't know if he might come through, right? Travis said ஒருத்தன் தான் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. He's the only player. He's the one player he can play and Mitch Marsh too. So but இவங்கெல்லாம் என்னன்னா, but Travis இல்ல என்னன்னா, he is like on the belief that இப்போ openersலாம் they want to play like 25 overs. By the time I come in, the ball will be like 40 overs old. Then I can play my game. அப்படி அந்த இது வரும். நீ என்ன 10 ஓவர்ல அவனை உள்ள கூட்டம் தான் என்ன பண்ணும் பாவம். He can't do much about it now. So பார்க்கலாம். I think it'll be I don't know whether there is another thing that backfired on the Australian team is the ball. I think this ball is called Kookaburra ball, and it has more shine than the normal ball. Yeah, they made some changes. They made some changes like 3 years ago. They made a much more. They added like more seam to it. Something they did, it seems. No, I think there were two changes they made. Apparently, the first one is the shine is longer. Usually 20 overs la shine poichuna, then the ball also is a little softer. It's not as hard as the new ball. And that also backfired on Australia. Yeah. But somewhere I think, you know, instead of getting into this American politics where everything is system led and everything is fixed kind of thing. See, the conditions are the same, the ball is the same for two teams. How come one team is able to do it, another team? See, but on the one team கூட இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆஸ்திரேலியா bowling on the very first session was unbelievable. And star, you won't even see an amazing attack. அந்த மாதிரி நீ பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி they did not give a single loose ball. ஒரு ஷாட் அவங்க ஆடினாங்க இந்தியா எல்லாமே இப்படி ஆனோடய nobody played a great now. அப்பயே நினச்சி இந்த மேட்ச் முடிஞ்சு நினச்சேன். I never expected we has to do the same thing to them, but I still believe pink ball they have the attack to trouble us. We also have the attack to trouble them. அது வேற சமாச்சாரம். But on the pink ball கொஞ்சம் ஒரு அது ஒரு டாஸ் அப் கேம் தான் அது. It's an unknown animal. Let's call it that. Yeah, we don't know. Yeah, we don't know what's going to happen. So that'll be a very interesting game to watch. நம்ம ஜெயிச்சோம்னா then I think அவ்வளவுதான். அப்போ உண்மையிலே they have to start the panic. You know what is interesting? When India lost New Zealand 3-0, I think they didn't qualify to the WTC. And it had only one chance that unless you win all the matches in Australia, then you come back kind of thing. So that will be interesting to see if India can actually win many more matches and hence improve the WC rating. இல்லை எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த நியூசிலாந்து சீரீஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் இட்ஸ் டன். அதெல்லாம் இட்ஸ் இந்த ரியர் வியூ எனக்கு. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ல டோட்டல் அபரேஷன் இது. Something happened. You can see Virat Kohli's body language. You can see Rohit Sharma's body language. எல்லாமே kind of weird இருந்தது. பட் இப்போ இந்த மேட்ச்சில் போனீங்கன்னா விராட் கோலி ஆடுற அமேசிங் பாடி லாங்குவேஜ். அவன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு தெரியல, டக் அவுட்லலாம் இவன் ஸோ பாசிட்டிவ், பயங்கர ஃபுல் எனர்ஜி. அவன் பேட்டிங் வரும்போது ஃபுல் எனர்ஜி. சம்திங் இஸ் கோயிங் ஆன் அவனுக்கு ஆஸ்திரேலியா ஆடுற வாட். அந்த நியூசிலாந்து சீரீஸில் தேர் சம்திங் வியர்ட் கோயிங் ஆன் வாட் எவர். பட் அதெல்லாம் இருக்கு. பட் லெட்ஸ் சி வாட் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ நவ் இப்போ சொல்லுங்க நீங்கள்
given based on the first test performance, now what is your prediction after 5 test matches? Score line after five test matches. I think making prediction in a sports is always dicey. பரவாயில்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சும்மா இதுதானே இது. நம்பர் தானே சொல்லுங்க. I think as an Indian fan, you want to see India win the match. I think there's no doubt about it. But other than I think everything is different. Adelaide, pink ball, anything can happen. But I'm just thinking on outside, I would expect India to win. Because this would give so much confidence. And if Rohit Sharma and Shubman, I think Adik Mala, anything will be any number, it's like blind, you're just giving a blind number. நான் வந்து my prediction before the series was India 2-1. இப்போ India 2-1 தான் வச்சுட்டு இருக்கேன் நான். ஸோ பார்க்கலாம். எனக்கு என்னமா அதை தோணுச்சு லைக் we will definitely win in like Melbourne and Sydney. கண்டிப்பா. Right? And like Australia will beat us like in Perth. அதான் that was I was thinking. But இப்போ Perth ஜெயிச்சாச்சு நம்ம. So 2-1 India should be a good score for us, but we'll see what happens. If Adelaide won, I don't know, they're playing on December 5th, right? December 5th to 9th on the game there. So I think my expectation was always, I'm saying you want to see a good game of cricket. Yeah, adu kandipa, yeah, that. This match, after India scoring 500 or something, it became one way. And moment on the third day, they were 12 for 3. I think it was a miracle only can save them, and no miracle happened. So I always look for a tight game, 2 innings, 5th day, go to the 5th day up till the last session. That is when the game, you enjoy the game. I mean, at the end of the day, I always believe let the best team win. I mean, if India loses, I have no concern as long as they play well. They play to the. See, the the 2018 England tour, India lost 4-1 to England. But anybody who saw the entire 5 games, no, it was very closely contested. In the test match, we had a chance to win. Each and every game we lost, we had a chance to win. Right? Correct. Of course, right? அதே மாதிரி இப்போ நம்ம 2011 வந்து like we lost 4-0 to England. அப்போ வந்து every test match we had zero hope. We got thrashed badly. So சில கேம்லாம் புரியுது எனக்கு. சில கேம்லாம் டைட்டா இருக்கும். But as long as it is like, as long as, see, it's a game. At the end of the day, it's a game and it's a sport. Somebody has to win, somebody has to lose. I have no qualms about it. As long as the teams don't look lopsided, I think. So I wouldn't become over bullish on Indian team because we had this one match win. I would wait for Adelaide to happen, and if Adelaide they play well, I think I'm looking for an interesting contest. It should be an interesting contest. People should be stretched. The game goes into the last day. The 3-day test match, I think is not the best game. அதான் ஒருத்த போட்டு தான் கமெண்ட் நல்லா இருந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேல 17 விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்கு. ரைட்? இதே இந்தியாவில் விழுந்திருந்தா நீங்கள் சொல்லிப்பீங்க மட்டமான பிச்சுன்னு இருப்பீங்க. ரைட்? இந்த பிச்சு யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறேங்கன்னா, பட் சம்வே ஹேட் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் காமெண்ட். மேபி இட்ஸ் ட்ரூ. அந்த இந்தியாவில் நீங்கள் டிவியில் இப்போ இந்த பிச்சை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌனாக பயங்கர மோசமாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு ஐ திங்க் வி திங்க் இட்ஸ் அ வெரி பேட் பிச். நீ ஆஸ்திரேலியா இதே பிச்சு நீ பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனிஷாக இருக்குது. ஸோ பிச் நல்லா தான் இருக்கு. அப்படிதான் பீப்புள் வில் திங்க். ரைட்? இந்த கலர் மேட்டர்ஸ் அது ரொம்ப சீம்ஸ் லைக் வெரி வேலிட் பாயிண்ட். இது நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கஃப்லாம் கச்சா மோச்சன் ஒரு மாதிரி டார்க் ஒரு மாதிரி இருக்குமா. ஸோ மேபி லுக்ஸ் வெரி பேட் விக்கெட். பட் ஆஸ்திரேலியா ஸ்டில் லுக் லைக் வெரி கிரீன் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே. பட் லைக் நோபடி நோஸ் அந்த கிரீன் பிச் தான் இட்ஸ் லைக் மோர் ஸ்பைசியர் தேன் ஸ்பின்னிங் பிச் அப்படின்னு யாருக்கும் தெரியாது. Right? Fast but I think some guys, we have to what you call, as a person who's following the game for I don't know long time, I always question this. Oh, it's cloudy weather, it's pitches like this. Hey, come on! I mean, these are professional cricketers. They are not like school boys. You can't say it. To that extent, I think Indian team is reaching to the point say, hey, whatever be the condition. Last 10 years. I think in the New Zealand series, somehow I feel Rohit Sharma has brought a certain brand of cricket to Indian team. I think it worked well for the T20. Meaning attack first ball. Attack means not scoring 2 or 4 runs. Attack means
hit him for a six. Now, Rohit Sharma, I think he's led it from the front and right through the World Cup, he did it and he full credit to him. Now, that approach or that method cannot be applicable in every match. That's correct. Test match, I think it requires a little more adaptability. Unless you are able to, because often what happens when you've tasted success with a particular method, you start believing in it, and that is the only method you want to try. Yeah, yeah. That is where success gets to you. Whereas you can say, okay, to win a game, there are many methods. The starting point is how's the pitch? Who's the bowler? What is the situation? Then you adapt to that. Yeah, good. ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் ஐ திங்க் December 9th முடியும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நம்ம ஒரு டேட் வச்சு நம்ம அடுத்த மேட்ச் பற்றி பேசுவோம். ஹோப்ஃபுல்லி இட்ஸ் லைக் a very good discussion. Hopefully India wins. So anyway, so thank you for this, Uttam. Thank you. Lovely. I think I obviously had more time and I could watch this and watch the comments. I went to the Australian cricket, what you call YouTube channels. Yeah. I saw their speaking and all that. But it's an interesting contest. I think I'm enjoying what Australians think about Indian cricket, and I think they are like wowed by Jaiswal. Australian cricket has produced a documentary for 10 minutes on Jaiswal and how he was virtually homeless kind of a person, then went on to play cricket, and then he's reached a stage where he's become the most popular player in Australia this season already. So I think Indian cricket and Indian cricketers are getting the due recognition. For long it was coming, because I think the admiration West Indies and England and Australia had in the world cricket, I think if we can continue to perform, then we can reach that level of admiration. Not in India. In India, See, we already had the thing எல்லாம் முன்னாடியே இருந்திருக்கு. பட் என்னன்னா இப்போ என்னன்னா அது யங்ஸ்டர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் ரியலி வெல். அதுதான் எனக்கு பயங்கர இப்போ நோபடி ஹாஸ் த ஃபியர்லாம், யாருக்கும் பயமே இல்லை இப்போ. அது யோசிச்சு பாருங்க, அந்த 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 நிதிஷ்குமார் ரெட்டிலாம் இஸ் 21 years old, பிளேயிங் த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேட்ச் இன் பர்த், ஃபர்ஸ்ட் டே இந்தியாஸ் இன் வெரி பேட் சுச்சுவேஷன். அவன் வந்து அட்டாக்கிங் ஸ்டார்ட்லாம் ஆடுறான்னா இப்போ என்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் அவனுக்கு இருக்கணும், அவன் கேம் மேலே என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கணும், ரைட்? என்ன கான்ஃபிடன்ஸ் அவன் டீம் கொடுத்துருப்பானுங்க அவனுக்கு. இன்ஃபேக்ட் he had like a very bad A tour. Nitish Reddy, he scored like 0, 1, 4, 5 அந்த மாதிரி he scored very badly. But still அந்த மேட்ச்ல வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறான்னா அப்போ சொன்ன மாதிரி they all have the confidence, they all have the proper training, proper எல்லாம் இருக்கு, எல்லாம் கொடுத்து அனுப்புறாங்க இப்போ. ஸோ அதனால அது பாராட்டலாம் உண்மையிலே. I think that is one. Other thing on the Australian view of India and Indian team is one commentator wrote or one press said Australian bowlers have woken up sleeping Kohli from his slumber. Meaning Kohli didn't hit a century for, let's say, last 8-10 matches. Now he's hit it. Now you can't handle Kohli anymore. So on the batting side, they feel, oh, Kohli we'll lose the match, and Bumrah we can never play. So that happens only when the game and the player and their style of cricket has reached that level. Many players have accepted saying Bumrah is unplayable. So, Papa, that's it. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I think I definitely enjoyed India winning, and that too winning with such dominance, and equally enjoyed understanding the game a little better. I think. Thanks. Thank you. Thank you. Hello. Thank you for watching my video. Please hit like and subscribe and keep watching. Thank you very much.